Moi ja tervetuloa opiskelemaan suomea mun kanssa. Hi and welcome to learn Finnish with me. In this video, we are going to learn musical instruments and music genres in Finnish. You can join as a complete beginner or even though you have studied Finnish before. We will have practical, easy example sentences with translations. And you will hear me as a native speaker to read them out loud. Soittimet means instruments ja musiikkigenret and music genres. Soittimet ja musiikkigenret. Soitin is the basic form, and the stem of this word is soittimme. Therefore, when we talk about instruments in plural, we say soittimet. Soittimet. Soitin, instrument, soittimet, instruments. You can also use the word instrumentti. Instrumentti. And in plural, instrumentit. Kitara. Soitan kitaraa. Soittaa is the basic form of the verb to play. And soittaa requires always a partitive case. Soittaa plus partitiivi. Therefore, you can see that in the example sentence, we don't say kitara, but kitaraa with long a. Soitan kitaraa. Sähkökitara. Soitan sähkökitaraa. Same thing here as well with long a. Sähkökitaraa. Because of the verb soitan. Piano. Soitan pianoa. Flyygeli. Soitan flyygeliä. And you can see that we normally add either a or a at the end of the word to form partitive. This is true when we have just one vowel at the end of the word. Kosketin soittimet. Kosketin soittimet. It means the keyboard, but in Finnish we use this as a plural word. We have T indicating the plural form. Syna. Syntetisaattori. Syna. Syntetisaattori. Syna is the everyday form and the full form where it comes from is syntetisaattori. And syna or syntetisaattori is always a singular word in Finnish. Examples. Osaan soittaa kosketinsoittimia. Osaan soittaa synaa. Osaan soittaa kosketinsoittimia. Osaan soittaa synaa. Because kosketinsoittimet is a plural word, we need plural partitive here because of the word soittaa. Therefore, we have kosketinsoittimia in the sentence. Ukulele. Tykkään soittaa ukulelea. Tykkään soittaa ukulelea. When we have tykkään, meaning I like, the second verb is in the infinitive. Harppu. Tykkään soittaa harppua. Tykkään soittaa harppua. Sello. Kun olin lapsi, soitin selloa. Kun olin lapsi, soitin selloa. Here you can see already a past tense form, olin, I was. And it's a common structure that you can use when you want to talk about hobbies that you no longer have. Viulu. Lapsena soitin viulua.
Lapsena soitin viulua. This is another form that you can use. Instead of saying kun olin lapsi, you can say lapsena. It means exactly the same thing. Rumpu. Hän soittaa rumpua. When we have just one drum, it's called rumpu. And the plural form is rummut, drums. Hän soittaa rumpuja bändissä. Hän soittaa rumpuja bändissä. Again, because of soittaa verb, we need a partitive form of rummut, which is rumpuja. Saksofoni. Saksofoni on puhallinsoitin. Saksofoni on puhallinsoitin. Trumpetti. Soitatko trumpettia? Soitatko trumpettia? Huilu. En enää soita huilua. En enää soita huilua. Nokkahuilu. Soitatko vielä nokkahuilua? Soitatko vielä nokkahuilua? Klarinetti. Olen soittanut klarinettia vuoden. Olen soittanut klarinettia vuoden. Another useful structure when you talk about for how long you have been playing some instrument. You can say olen soittanut and then the instrument and then the time expression for how long you've been playing that instrument. Olen soittanut is what we call perfecti, a perfect tense. I have played. Käyrätorvi. Käyrätorvi. Olen soittanut käyrätorvea 2 vuotta. Olen soittanut käyrätorvea 2 vuotta. For 1 year is vuoden and for 2 years 2 vuotta. En soita mitään soitinta. En soita mitään soitinta. This is what you can use if you don't play any instrument. Muita sanoja. Other words. Here are some other useful words that you need when you talk about music. Artisti. The artist. Laulaja. Singer. Solisti. The main singer. Mikrofoni. Mikki. These are synonyms. Mikki is the spoken language form for mikrofoni, microphone. Laulajalla on mikki. Artistilla on mikrofoni. Bändi. The band. Kitaristi. The guitar player. Basisti. The bass player. Basso is the instrument. Bass. Basso. And basisti. The person who plays bass. Pianisti. A piano player. As you can see, when we are talking about people who are playing different instruments, we often form them by adding sti after the instrument, and the last vowel changes into I. For example, kitara, kitaristi. Basso, basisti. Piano, pianisti. Kosketinsoittaja, the keyboard player. Here we can't use the same structure, but with many other instruments we can. Tapahtumat, events. Konsertti, concert. Keikka, gig. Festivaalit or festarit, festivals. Or
musiikkifestivaalit, music festivals, but often we just talk about festarit or festivaalit. Genret, genres. In Finnish we call one genre genre and plural genret. Rock tai rokki. Metallimusiikki, metal music. Klassinen, classic music. Jats. Pay attention to the pronunciation here. It's very different from the English pronunciation. Jats with ts sound, like T and S together. Jats. Rap. Although we write it with A, and normally, according to a Finnish pronunciation, it would have to be rap. We follow actually the English pronunciation with this word, and we say rap. Soul. Kansanmusiikki tai folk tai folkmusiikki. Kansanmusiikki, folk. Elektroninen musiikki. Elektroninen musiikki. Pop. Pop. Iskelmä. Iskelmä is one type of traditional Finnish pop music, we could say. And it's music sung in Finnish, right? And it's quite a popular music genre in Finland. And let's see some example sentences with these genres. Mä kuuntelen usein rockia. Now notice that these example sentences are in spoken Finnish. The earlier example sentences that we had with instruments were all in standard Finnish. But because mainly you most likely need these kind of sentences in spoken situations, I decided to write all of them in spoken language. Mä kuuntelen usein rockia. Hevarit kuuntelee heviä. Hevarit kuuntelee heviä. Heavy is heavy metal. But we could also say hevarit kuuntelee metallimusiikkia. So hevari is a heavy metal fan or a metalhead. Kuunteleksä klassista musaa? Kuunteleksä klassista musaa? Musa is the same as musiikki, but musa is spoken Finnish. And kuunteleksä the same as kuunteletko sinä? Mä tykkään jatsista. Mä tykkään jatsista. Räppäri räppää räppiä. This would be almost like a tongue twister. Räppäri räppää räppiä. So räppäri is a rapper. Räppää comes from the verb räpätä, to rap. And räppiä is the partitive form of rap. Soul ei ole ihan mun juttu. If you want to say politely that you don't like something or that you're not really a fan of some music, for example, you can use this structure. It's not quite my thing. Se ei ole ihan mun juttu. Or you can replace se by any music genre that you're talking about. Mä tykkään joskus kuunnella folkia. Mä tykkään joskus kuunnella folkmusiikkia. Mä tykkään joskus kuunnella folkia. Mä tykkään joskus kuunnella folkmusiikkia. Mä oon ihan hulluna elektroniseen musaan. Mä oon ihan hulluna elektroniseen musaan. Another nice expression, olla ihan hulluna, to be totally crazy about something.
Mä rakastan poppia. Mä rakastan poppia. Iskelmä on perinteistä suomenkielistä poppia. Iskelmä on perinteistä suomenkielistä poppia. I think there's not an exact translation for iskelmä, so this would be the closest to it. I'm curious to know whether you have something like iskelmä in your country. Also, I would like to add that not all pop in Finnish language is considered iskelmä. Iskelmä is more a bit like traditional type of music. Not folk music either. They are like some a bit older singers, but there can be also, of course, some younger singers who sing iskelmä. But let's say it's more common that the singers are a little bit older. Millaista musaa sä kuuntelet? Soitatko sä jotain soitinta? Kerro mulle kommenteista. Let me know in the comments. I hope you learned something new. If you did, give me a like and share the video with a friend who's also learning Finnish. Let's keep on learning together. Have a wonderful day. Bye!